Welcome to my channel, me and my math world. In this video, I'm going to explain the definition, examples, and some properties of vector spaces. Before going to vector spaces, let me recall some definitions from group theory. Binary operation. Binary operation means which takes two inputs and gives one output. దాన్ని మనం కూడా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే స్టార్ is a binary operation on G means is a mapping from G cross G to Z. So element wise దాన్ని A comma B belongs to G implies A star B belongs to G అని కూడా చెప్పొచ్చు. So we knew that sum of two natural numbers is a natural number. That means A comma B belongs to N implies A plus B belongs to N. So plus is a binary operation on N. అలానే multiplication of two natural numbers is again a natural number. That means A comma B belongs to N implies A dot B belongs to N. So that is also a binary operation on N. Of course, these two are binary operations on Z, Q, or C. Group. Group means there is a non-empty set with a binary operation satisfying three properties: associative, identity, inverse. Examples: Z, Q, R, C are groups with respect to plus. Q, R, C are groups with respect to multiplication also. కాని వాటికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం n is not a group with respect to plus because n has no additive identity element. That means 0 does not belong to n. అలానే z is not a group with respect to multiplication because inverse property does not satisfy in z with respect to multiplication. Abelian group. A group with commutative property is called an abelian group. Of course, group పైన చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా abelian groups అవుతాయి. Group అవుతూ abelian group కానిదని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే best one is matrices. Set of 2 by 2 non-singular matrices over Q is a group with respect to matrix multiplication, but not an abelian group. Field. Field means there is a non-empty set with two binary operations, say plus comma dot, with three conditions. First one is f comma plus is an abelian group. Second one, f comma dot is an abelian group. Third one is distributive loss. మనం గ్రూప్ మాట్లాడేటప్పుడు ఒక బైనరీ ఆపరేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది, బట్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి రెండు బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం గ్రూప్ మాట్లాడినప్పుడు ఒకే ఒక ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, బట్ ఫీల్డ్లో మాత్రం రెండు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్, అనదర్ వన్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాట్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ని మనం జీరో ఎలిమెంట్ ఆర్ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటాం. అలానే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ని యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఆర్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే Q is a field, R is a field, C is a field. కానీ వాటి గురించి చెప్పాలంటే Z is not a field because we already knew that Z is not a group with respect to multiplication. Next, product of two sets. అంటే మనం A cross B ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అన్నమాట. అంటే alpha 1 comma alpha 2, first one is in first set, alpha 1 is in A, second one is in second set, alpha 2 is in B. అయితే మనం ఏ క్రాస్ బిలో రెండు డిఫరెంట్గా తీసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఏం లేదు, రెండు ఒకేలా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఏ క్రాస్ ఏ మాట్లాడితే సేమ్ థింగ్, దీంట్లో ఆర్డర్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫస్ట్ సెట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ సెకండ్ సెట్. అయితే ఇక్కడ రెండు ఒకే సెట్స్ కాబట్టి ఆల్ఫా 1 కామా ఆల్ఫా 2 బిలాంగ్స్ టు. యూ కెన్ జనరలైజ్ దిస్ డెఫినేషన్. అంటే ఏనే మనం n టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏ క్రాస్ అప్ టు n టైమ్స్, దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏ రూపంలో ఉంటాయి. Bracket alpha 1 comma alpha 2 comma alpha n, where each alpha is in A. ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్ ఆల్ఫా 1 కామా ఆల్ఫా 2 కామా ఆల్ఫా n ని మనం n టుపుల్ అని పిలుస్తాం. వెక్టర్ స్పేస్. సో V is a vector space over a field F అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే F is a field and V is a non-empty set with 2 by 2 operations.
వన్ ఇస్ ప్లస్, దాన్ని మనం వెక్టర్ ఎడిషన్ అంటాం. అందరం వన్ ఇస్ డాట్, దాన్ని స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అంటాం. ఇది తీసుకున్నప్పుడు v కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఎ వెక్టర్ స్పేస్ ఫర్ ద ఫీల్డ్ f అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఈ 5 కండిషన్స్ అనేవి సాటిస్ఫై అవుతాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ v కామా ప్లస్ ఈజ్ ఎన్ abelian గ్రూప్. సెకండ్ వన్ a dot of alpha plus beta equal to a dot alpha plus a dot beta. Third one a plus b dot alpha equal to a dot alpha plus b dot alpha. Fourth one a b dot alpha equal to a dot b alpha. Fifth one 1 dot alpha equal to alpha. అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మనం ఎఫ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని ఏబిసిడిలతో డినోట్ చేస్తాం. అలానే విలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని ఆల్ఫా బీటా గామా అంటాం. ఓకే, అలానే ఎఫ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని మనం స్కేలర్స్ అని పిలుస్తాం, వీలో ఎలిమెంట్స్ని మనం వెక్టర్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక వి అనేది ఇచ్చి అది వెక్టర్ స్పేస్ ఓవర్ ఫీల్డ్ ఎఫ్ అవుతుందా లేదా అంటే మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ ప్లస్ ఈజ్ ఏ బైనరీ ఆపరేషన్ ఆన్ వి అవుతుందా లేదా. ఒకవేళ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ వి కామా ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలండి. ఒకవేళ రెండు కూడా సాటిస్ఫై అయితే దెన్ వి గో ఫర్ థర్డ్ వన్ డాట్. డాట్ అనేది స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ వి అవుతుందా లేదా అంటే డాట్ ఈజ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ క్రాస్ వి టు వి అవుతుందా లేదా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఎఫ్లో ఒక ఎలిమెంట్ని విలో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ మళ్ళీ విలో ఉంటుందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ ఉంది అనుకోండి దెన్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద కండిషన్స్ ఫ్రమ్ 2 to 5. ఒకవేళ కాదు అనుకోండి దెన్ యూ కెన్ డిక్లేర్ V is not a vector space for field F. Okay. So examples are V equal to R తీసుకోండి, F equal to కూడా R తీసుకోండి, because R real number system is always a field. తీసుకున్నట్లయితే మనకి R is a vector space over R అవుతుందండి. ఎందుకు అంటే plus is a binary operation on R. Of course, R is an abelian group with respect to plus. So first conditions అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ డాట్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ ఆర్ అవుతుందా లేదా. బట్ ఇక్కడ వి ఈక్వల్ టు ఆర్, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అంటే డాట్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ ఆర్ అవ్వాలి అంటే డాట్ ఈజ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్ క్రాస్ ఆర్ టు ఆర్ అవ్వాలి. అంటే ఆర్లో రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తే రిజల్ట్ మళ్ళీ ఆర్లో ఉంటుందా లేదా మనం చెక్ చేయాలి. బట్ దట్ ఈస్ ట్రూ, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే అది రైట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా 2 to 5 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతాయి. దట్ మీన్స్ ఆర్ ఈస్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ ఓవర్ ఆర్. అలానే మనం వి ఈక్వల్ టు సి, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే సి ఈజ్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ ఓవర్ ఆర్. సింప్లీ సి ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్. అది ప్రాబ్లం కాదండి, ఎందుకంటే ప్లస్ ఈజ్ ఏ బైనరీ ఆపరేషన్ ఆన్ సి, సి ఈజ్ ఎన్ abelian గ్రూప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్. అలానే డాట్ అనేది స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుందా లేదా సి మీద చెక్ చేయాలనుకోండి. డాట్ ఈజ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ సి ఆర్ క్రాస్ సి టు సి అండ్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాదు అంటే అర్థం ఏంటి, ఆర్లోకి ఎలిమెంట్ సిలోకి ఎలిమెంట్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ రిజల్ట్ సిలో ఉంటుందా లేదా అంటే ఒక రియల్ నెంబర్ని ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవుతుందా లేదా అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ట్రూ, సో నో ప్రాబ్లం. C is a vector space over R. సో ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయ్యేదానికి ఎగ్జాంపుల్స్. సో థర్డ్ వన్ కాని దానికన్నా R is not a vector space over C. ప్లస్ గురించి వదిలేద్దాం, మనం డాట్ గురించి వద్దాం. డాట్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ R అవుతుందా లేదా అంటే డాట్ ఈజ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ C క్రాస్ R టు R అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. అంటే అర్థం ఏంటి, సిలోకి ఎలిమెంట్ ఆర్లోకి ఎలిమెంట్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ రిజల్ట్ ఆర్లో ఉంటుందా లేదా అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని ఒక రియల్ నెంబర్ని తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే రిజల్ట్ మళ్ళీ ఒక రియల్ నెంబర్ అవుతుందా. ఒకవేళ అవుతుంది అన్నారనుకోండి దాని నో ప్రాబ్లం, కెన్ డిక్లేర్ దట్ ఆర్ ఈజ్ వెక్టర్ స్పేస్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు మనం. సిలోకి ఎలిమెంట్ ఐ తీసుకోండి, ఆర్లోకి ఎలిమెంట్ 2 తీసుకోండి, మల్టిప్లై చేయండి, ఆన్సర్ ఈస్ 2i. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్. అలానే మనం R power n is also a vector space over R power n is a vector space over R, where binary operation and scalar multiplication and R power n are defined as follows. సో మనం ఇప్పుడు
కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చూద్దామండి వెక్టర్ స్పేస్ సంబంధించి. ఇక్కడ మన 7 ప్రాపర్టీస్ మెన్షన్ చేసాం. అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఎప్పుడైతే V ఈజ్ ఎ వెక్టర్ స్పేస్ ఓవర్ F ఆర్ V ఆఫ్ F ఈజ్ ఎ వెక్టర్ స్పేస్ అన్నామో, 2 ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే F అనేది ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. V అనేది వెక్టర్ స్పేస్ ఎప్పుడైతే అన్నామో దట్ ఈస్ అన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్. కాబట్టి వెక్టర్ స్పేస్ అన్నప్పుడు దాంట్లో 2 ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అంటే 2 జీరో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో మనకి డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం ఎఫ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని జస్ట్ సింప్లీ జీరో ఉంటాం, దాన్ని జీరో స్కేలార్ అని పిలుస్తాం. విలో ఉండే జీరో ఎలిమెంట్ మనం జీరో బార్తో ఇండికేట్ చేస్తాం, బికాస్ దాంట్లో వెక్టర్స్ ఉంటాయని వాటిలో ఉండేవాటిని మనం వెక్టర్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ 7 కండిషన్స్ని మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. సో hypos V of F is a vector space and 0, 0 bar are 0 scalar and 0 vector elements respectively. ఎప్పుడైతే మనం వెక్టర్ స్పేస్ అన్నామో దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ అండి. అలానే డాట్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ వి. ఓకేనా, మన జీరో ఎలిమెంట్స్ అన్నాం కాబట్టి జస్ట్ వాటిని ఎలా రాసుకోవచ్చు, a ప్లస్ 0 ఈక్వల్ టు 0, 0 ప్లస్ a ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 0 ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ a ఈక్వల్ టు a ఆల్ a బిలాంగ్స్ టు f. అలానే మనం 0 బార్ చూస్తే ఆల్ఫా ప్లస్ 0 బార్ ఇక్కడ 0 ప్లస్ 0 బార్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు a. అండ్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ అనేవి సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే గ్రూప్లో డెఫినెట్ సాటిస్ఫై అవుతుంది మనకు తెలుసు. అండ్ V is an abelian group with respect to plus, that means cancellation loss hold in V with respect to plus. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేద్దాం మనం. ఫస్ట్ కండిషన్ a into 0 bar equal to 0 bar అని ప్రూవ్ చేయాలి. బట్ we knew that 0 bar is nothing but 0 bar plus 0 bar. సో మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, a into 0 bar plus a into 0, because a into alpha plus beta equal to a alpha plus a beta. అయితే ఇక్కడ a అనేది Fలో ఎలిమెంట్, 0 బార్ అనేది Vలో ఎలిమెంట్. సో a into 0 బార్ అనేది మళ్ళీ ఎక్కడ ఎలిమెంట్ అవుతుంది, Vలో ఎలిమెంట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ మనం a into 0 బార్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, a into 0 ప్లస్ 0 బార్గా. అయితే మనకు తెలిసి ఏమైనా a into 0 బార్ ఈక్వల్ టు a into 0 బార్ ప్లస్ a into 0 బార్. అలానే ఈ కండిషన్ కూడా తెలుసు. ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేస్తే కెన్ రైట్ into 0 bar plus 0 bar equal to a into 0 bar plus a into 0 bar. Now we can apply cancellation loss because all these elements are in V. Of course, cancellation loss hold in V with respect to plus. So by using left cancellation law, you can get that a into 0 bar equal to 0 bar. Is the first condition. Second condition is similar to first condition. Only thing is here we need to prove 0 into alpha equal to 0 bar. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం వెక్టర్ స్పేస్లో ఎప్పుడైనా ఎఫ్లో ఎలిమెంట్స్ ఇండికేట్ చేయాలి అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తామండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెక్టర్స్ రాస్తాం, ఐ మీన్ వీల్ ఎలిమెంట్స్ రాస్తాం. థర్డ్ వన్, మనం a into minus alpha equal to minus a alpha అని ప్రూవ్ చేయాలి, వేర్ a belongs to f and alpha belongs to b. దిస్ is సింపుల్ థింగ్. మనం a into minus alpha equal to minus a alpha అని చెప్పాలి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే a into minus alpha is the inverse of a alpha in V with respect to plus. దాని మీనింగ్ అది. సో అది చెప్తే సరిపోతుంది. చెప్పాలి అంటే a into minus alpha plus a alpha equal to 0 bar అని ప్రూవ్ చేయాలండి. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా అనేది వీలో తీసుకున్నారో V అనేది ఎబిలియన్ గ్రూప్, that means that is a group, that means inverse property satisfies. So you can say that there exists an element minus alpha belongs to V, so that minus alpha plus alpha equal to 0 bar. Now try to prove a into minus alpha plus a alpha equal to 0 bar. Now take this one, but by using the axioms of vector space you can write it as a into minus alpha plus alpha, but this already equal to 0 bar, but from 1 a into 0 bar equal to 0 bar. So we got this one. Of course here V is an abelian group, so no need to prove the other condition actually. That means a alpha plus a into minus alpha equal to 0 bar. We need to go for it because plus is commutative in V. So what we got here, this one, from this one we can say that a into minus alpha equal to minus a alpha.
Now in the as a fourth one we have to prove that minus a and alpha equal to minus half a alpha. అయితే చెప్పాలంటే this is same as 3 and okay, this same as 3. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ చేస్తే చాలు, మైనస్ a into alpha plus a alpha equal to 0 bar. సో తీసుకోండి వెక్టర్ స్పేస్ యాక్సియమ్స్ బేస్ చేసుకొని దాన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనం ఏ అనేది ఎఫ్లో తీసుకున్నాం, ఎఫ్ అనేది ఫీల్డ్ అంటే దర్ ఇస్ అన్ గ్రూప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ ఆల్సో. సో దాన్ని అప్లై చేసుకుంటే మనం కెన్ గెట్ దట్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 వేర్ మైనస్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్. ఓకే అండి, జస్ట్ థర్డ్ వన్లో మనం ఎలా అప్లై చేస్తాం, జస్ట్ ఇమిటేట్ ద సేమ్ అంతే. సో we got this one, minus a into alpha plus a alpha equal to 0 bar. That means minus a into alpha equal to minus of a alpha. Fifth one, a into alpha equal to 0 bar అయితే మనం ఏ అన్న 0 అవుతుందని చెప్పాలి, లేకపోతే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0 అవుతుందని చెప్పాలి. అంటే ప్రొడక్ట్ ఈజ్ 0 మీన్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. అయితే మీరు ఏ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నారు అనుకోండి, నథింగ్ టు ప్రూవ్, రైట్? సో ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకోండి. అప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మీరు, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0 బార్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఏ అనేది ఎఫ్లో ఎలిమెంట్, ఏ అనేది నాన్ జీరో ఎలిమెంట్. ఎఫ్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్, దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఏ మల్టిప్లికేట్ ఇన్వర్స్ ఇన్ ఎఫ్. That means we can find an element A inverse in F such that A into A inverse equal to A inverse into A equal to 1. మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0 బార్ అని చెప్పాలి. సో ఆల్ఫా తీసుకోండి. ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ స్పేస్ ఆల్ఫాని మనం 1 into ఆల్ఫాగా రాయొచ్చు. బట్ 1 is nothing but A inverse A into ఆల్ఫా. బట్ మళ్ళీ దీనికి వెక్టర్ స్పేస్ కండిషన్స్ ఇచ్చేసి దాన్ని A inverse ఆఫ్ A ఆల్ఫాగా రాసుకోవచ్చు. బట్ A ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0 బార్, that means A inverse into 0 bar. But from 1, that is nothing but 0 bar. And alpha equal to 0 bar. That means whenever the product is 0, one of them element must be equal to 0. And sixth one is A into minus alpha, A into alpha minus beta equal to alpha minus A beta and prove cheyali. But alpha minus beta ani manaku telusu, ela raskochu, alpha plus half minus beta ani rayochu. So A into alpha minus beta equal to A into alpha plus half minus beta. Again, from the conditions of vector space, you can write it as A into alpha plus A into minus beta. And already prove chesam, A into minus beta equal to minus A beta. So this is the sixth one. Last one is also a simple one. Minus A into minus alpha equal to A alpha అని ప్రూవ్ చేయాలి. మనం ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసే వాటిని చూసుకొని మనం ఈజీగా దీన్ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. మైనస్ A into minus alpha equal to minus of A into minus alpha. Okay, and again from 3 you can say that A into minus alpha is equal to minus of A alpha. But this is minus of minus A alpha, this is always equal to A alpha, because minus A alpha is the additive inverse of A alpha. That means minus of minus A alpha equal to A alpha. So got this one, minus A into minus alpha equal to A alpha.